away from Israel, accusing them of operating a base underneath the hospital. Hamas denies the claims, and Israeli forces offered fuel to the hospital, but the offer was declined. According to the World Health Organization, constant gunfire and bombings in the area have exacerbated the already critical circumstances. Now for the local weather. It's currently 9 degrees Celsius on this brisk sunny morning in Busan. Afternoon highs will reach 11 degrees Celsius amid sunny skies and good air quality. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM, 부산영어방송. Over the weekend, due to the sudden drop in temperatures, I'm sure many people took the opportunity to organize their closets and bring out their winter clothes. 지난 주말 뚝 떨어진 기온 탓에 겨울옷을 꺼내기 위해 옷장 정리를 하신 분들 많으실 것 같아요. And I'm sure there are those who were reluctant to say goodbye to the fading autumn and went on outings to enjoy the last bit of fall foliage. Well, it's time to bid farewell to autumn and say hello to winter. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning, listeners. Welcome to Busan Worldwide on this Monday morning. Happy Monday. It is November 13th, and thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Well, it's quite cold outside, and this morning was freezing. 제가 처음으로 배운 영어 단어 중 추울 때 하는 게 있는데 brr라는 게 있거든요. It's really difficult to say, and I learned it when I was maybe 6 or 7, but definitely I've been saying that all morning. And this morning, the lowest temperature in Busan dropped to 2 to 4 degrees, the lowest this fall. And the chilly weather is expected to continue for a while. 네, 쌀쌀한 날씨는 당분간 계속될 전망이라고 하는데요. With the cold mornings and evenings, it seems like many people are actively preparing for winter. 네, 아침 저녁으로 쌀쌀하다 보니 겨울 준비에 한창인 분들이 많은 것 같습니다. For me, this past weekend, I took out my padded jackets and coats as well, reorganized my side of the closet, and now I'm thinking maybe I should get my 전기장판 out, right? Because it's getting pretty cold, especially in the mornings. And various heating equipment and winter clothing are selling faster than usual, and there are many discounts on winter goods these days. Now, as winter approaches, preparations for charity events such as sharing kimchi to ensure that vulnerable groups have enough food during the season are underway in various places. And given the challenging economic situation, there are many concerns about this winter. So here's to hoping that those in blind spots of welfare will be supported to ensure that they have a healthy and warm winter this year. And listeners, I hope you are well prepared for this winter. Please let me know how you're preparing for this cold weather as well. Well, listeners, again, thank you for listening and tuning into Busan Worldwide for Monday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have the interview. Today, we're going to be focusing on 해운대 District, so stay tuned for that. And after that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. As always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio as well as our guest in about 10 seconds. And you can send us free messages on YouTube as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for the interview. Haeundae District is considered the core region of the Southeast as well as a global tourist city. And the goal for the first half of the 8th administration of the district is to make Haeundae a place where residents' daily lives are filled with happiness.
And Haeundae District is focusing its efforts on relieving the inconveniences, dissatisfaction, and anxieties in residents' daily lives to increase their satisfaction. So joining us today is Haeundae District Mayor Mr. Kim Sung-soo. 네, 동남권 중심 도시이자 글로벌 관광 도시로 자리매김한 기초지자체죠. 민선 8기 전반기 목표가 일상의 행복한 해운대고요. 해운대구는 생활 속 불편, 불안을 해소해 주민의 생활 만족도를 높이는 데 역량을 집중하고 있습니다. 김성수 해운대구청장 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. All right, it's a pleasure to have you in the studio today. Now, last year you met with our listeners on our broadcast, so we're very curious about how you've been doing over the past year and what achievements you have made through your local government duties. 네, 지난해 저희 방송에서 청취자분들과 만나셨는데요. 민선 8기 지난 1년 어떻게 지내셨는지, 구정 업무를 통해 이룬 성과는 무엇인지도 궁금합니다. 예, 지난 민선 8기 해운대 구청장으로 취임한 지 1년이 지났습니다. 해운대 구민들과 함께한 지난 1년간 참 행복하고 보람이 있었습니다. 네. 경찰서장도 하고 경찰에서 오래 근무하면서 다양한 행정 경험도 많이 했고 또 현장 경험도 많이 했고 조직 관리 경험이 있어서 구정을 좀 빠르게 파악하고 업무를 추진하는 데 많은 도움을 주었습니다. 네. 올 한 해는 민선 8기가 본격적으로 가동된 해로 저희 구청의 비전이 살기 좋은 도시, 오고 싶은 도시 해운대인데 이 실현을 위해서 전반기 정책 목표를 일상이 행복한 해운대로 정했습니다. 생활 속의 불편, 불만, 불안을 해소하고 지역의 구석구석 민원 하나하나 놓치지 않고 주민 만족도를 높이기 위해 생활 밀착 행정을 추진하고 있습니다. 네. 또 제송동의 해운대구청 신청사 건립 준비를 했고 센텀2지구 조성 사업이 차질 없이 추진되도록 하였으며 담배꽁초 제로도시 해운대를 추진했고 무엇보다 현장 속으로 구민교토로를 운영하여 또 주민들의 목소리에 귀를 기울였고 교육국제특구 지정 등 다양한 정책들을 이제 본 궤도에 올려놓았고 2030 세계 박람회 부산 유치 홍보와 지원에도 우리가 만전을 기했습니다. 그렇군요. So definitely this year has passed so quickly. Now he said it has been a joyful and fulfilling year working together with the residents of Haeundae as the 8th administration's district mayor. Various administrative and on-site experiences as well as organizational management experience through the appointment of the police chief have been very helpful in quickly understanding and advancing the local government's work. This year marks the full year's work of the 8th administration, and the overall policy goal for the first half of the year was set as making Haeundae a place where every day is a happy one in a pursuit of the local government's vision of creating a city that you'd want to visit. And to relieve daily inconveniences, dissatisfaction, and anxieties in residents' lives to increase resident satisfaction, they're actively promoting close-to-life administration, addressing every concern and issue in every corner of the community. They have put various policies on track, including the preparation for the construction of the new Haeundae District Office in Jaesongdong, the full-scale implementation of the Sentum2 District and Development Project, the promotion of a cigarette butt zero city, and designation of the Education Internationalization Special Zone. And they have also put in their full effort in promoting and supporting the bid for the 2030 World Expo. Well, your district is currently in the midst of constructing the new district office building, as you mentioned. So how much progress has been made at the moment? 지금 한창 해운대구청 신청사가 건립 중이라고 하는데요. 현재 어느 정도나 진척이 됐나요? 예, 신청사 이전에 대해서 구민들과 우리 부산 시민들의 관심이 참 많습니다. 네. 그간의 행정 절차를 잘 진행을 해서 내년 초에 1, 2월경에 아마 착공을 할 예정입니다. 공사 기간이 한 37개월 정도 소요될 것으로 예상되어서 2027년도 완공을 목표로 하고 있고 지금 순조롭게 진행 중에 있습니다. 신청사는 제송동의 센텀 초등학교 인근 구청의 별관의 문화복합센터 앞에 광장에다 지하 2층, 지상 8층 건물로 들어서게 됩니다. 지금의 청사는 40년이 경과하면서
건물 노후화가 심하고 공간이 굉장히 협소합니다. 그래서 더욱 안전하고 열린 공간에서 구민들에게 양질의 행정 서비스를 제공하기 위해서 신청사를 건립하게 됩니다. 네. 지금까지 해운대가 동서간의 불균형이 좀 있었는데 이것을 개선해서 균형 발전에 도움이 되고 지역사회도 큰 변화를 가져올 것이라 생각이 됩니다. 그렇군요. 더욱 안전하고 열린 공간에서 국민들을 위한 행정 서비스를 제공하기 위해 신청사 건립을 추진하셨다고 말씀해 주셨어요. Now he said there is a lot of interest among the residents and citizens regarding the relocation of the district office. The groundbreaking is scheduled for early next year with a target completion date of 2027 with 37 months of construction, and the progress is proceeding smoothly. The new office will be located near Sentum Elementary School in Taesongdong in front of the Cultural Complex Center, and it will be a 2-story below ground level and 8-floor building. The current office building has aged significantly over 40 years, and above all, he shared that the space is too cramped. And he said that the new office building will help provide high-quality administrative services to the residents in a safer and more open space, and the office relocation aims to rectify the existing imbalance and alleviate the regional disparities, contributing to the balanced development. It will bring significant changes to the local community indeed. Then what will happen to the old or the current office building? 2027년 해운대구청 신청사로 이전하고 나면 남겨지는 이 현 청사는 어떻게 활용할 방안인가요? 예, 구청이 이전하게 되면 지금의 현 청사를 어떻게 활용할지에 대해서 많은 고민을 하고 있습니다. 그 안에 아이디어 공모도 하고 온오프라인 설문조사 등을 해서 의견을 많이 수렴해 왔습니다. 지난 3일에는 전문가 5명, 시민 150여 명을 모시고 열린 포럼을 개최 4개의 활용 방안을 제시하였습니다. 네. 첫 번째는 북카페와 공유 오피스, 또 일과 휴식을 함께하는 워케이션 센터가 포함된 복합 공유 공간 조성이고요. 또 두 번째 나온 안은 아트리움과 팝업 스토어부터 상설 전시장, 메타버스 등 모든 세대가 즐길 수 있는 복합 문화 플랫폼 조성이었고, 또 세 번째는 이제 1,000석 규모의 공연장이 포함된 종합문화예술회관 조성이었습니다. 그리고 마지막 네 번째 안은 해운대의 그 만성적인 주차난을 해결하기 위한 주차 시설 건립 방안입니다. 이때 나온 4가지 안뿐만 아니라 다른 가능성도 열어두고 전문가, 지역 주민들과 함께 충분한 논의를 거쳐서 가장 좋은 활용 방안을 결정할 계획으로 있습니다. 알겠습니다. So there is currently a lot of consideration regarding how to utilize the current district office building once they relocate. Over time, they've been gathering various opinions from residents to come up with usage plans, including nationwide idea contests, online and offline surveys as well. On the 3rd of this month, they hosted a forum with 5 experts and over 150 citizens, where they presented 4 utilization plans that they have developed so far. And the first plan involves creating a mixed share place where they include a book cafe, shared offices, and workation center. The second plan aims to establish a comprehensive cultural platform for all generations, including pop-up stores, permanent exhibition spaces, and metaverse space as well. The third plan involves creating a comprehensive cultural and arts center that includes a 1,000-seat performance hall. And the fourth plan is aimed at resolving chronic parking issues in Hyundai. And they're keeping all possibilities open and plan to decide on the utilization plans through thorough discussions with local residents. And I'm sure it's going to be a difficult decision because all of the plans seem like a great idea. Now, when you took office, you mentioned that your top priority would be to address transportation issues. The construction of the Sentum2 District Access Road was selected for the National Traffic Impact Assessment. So how are you working to solve the transportation problems in your district? 네, 취임 당시 가장 우선적으로 교통 문제 해결에 힘쓰겠다고 하셨는데요. 센텀2지구 진입도로 건설은 예타 대상으로 선정이 됐고요. 해운대구의 교통 문제 어떻게 풀어가고 있습니까? 예, 해운대는 세계적 관광도시라는 명성과 함께
엄청난 교통량으로 심각한 교통난을 겪고 있습니다. 네. 천혜의 자연 경관과 화려한 인프라를 갖춘 도시라도 이 교통 문제가 해결되지 않으면은 지속적으로 관광객 유치하는 데 어려움이 있습니다. 해운대를 찾아온 차량을 못 오게 할 수도 없는 상황이기 때문에 교통 문제 해결을 위해서는 교통량 분산이 정말 중요하다고 생각합니다. 네. 그런 점에서 센텀2지구 첨단 산업단지 진입도로 건설 사업이 지난달 정부의 예비 타당성 대상으로 선정이 되는데 참 반가운 소식입니다. 내년 8, 9월경에 타당성 여부가 결정될 전망입니다. 네. 센텀2지구와 연계된 교통망 확충을 위해 반여 우회 도로도 개설하고 또 반송 터널 건설 사업도 하루빨리 진행될 수 있도록 노력을 하고 있습니다. 지난 3월에 착공한 광안대교 접속도로 연결 공사도 2025년도에 마무리가 되고 도시철도 2호선 오시리아 연장 사업도 2029년도에 조기 준공되면 해운대 일대의 교통난이 크게 해소될 것으로 전망이 됩니다. 그렇군요. So Hyundai is definitely experiencing serious traffic congestion despite its status as a world-renowned tourist city. Even in a city blessed with natural landscapes and infrastructure, if transportation issues are not resolved, it becomes difficult to attract tourists. That's why traffic volume dispersion is crucial for addressing transportation problems. He said it was great news that the Sentum-2 District Access Road construction project was selected as a preliminary feasibility study by the government last month. The feasibility study is expected to be decided around August to September next year, so we'll have to keep an eye on that. And efforts are being made to open the Panyo bypass road and construct the Panyo tunnel to expand the transportation network through Sentum-2 District. And the Gwangan Bridge Access Road connection project, which commenced in March, is also expected to be completed by 2025, and the extension of Metro Line 2 to Osiria, scheduled for early completion in 2029, will significantly definitely help the traffic congestion in the Hyundai area as well. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Hyundai District Mayor Mr. Kim Song-soo. While Hyundai is one of the most sought-after destinations, regional imbalance issues need to be addressed, of course. So what policies are being implemented to resolve these regional imbalance issue? 해운대구가 화려해 보이지만 시급히 풀어야 할 지역 불균형 문제를 안고 있는 게 사실입니다. 지역 불균형 문제를 해결하기 위해서 어떤 정책들을 펴놓고 있습니까? 예, 해운대는 개발 정도나 문화 시설 등에 있어서 동서 지역 간의 격차가 존재하는 게 사실입니다. 이러한 동서 간의 불균형 문제 해소를 위해서 센텀2지구 첨단 산업단지 조성을 하고 또 신청사를 건립하고 반여 반송의 도시 재생 사업 등 다양한 분야에서 많은 노력을 기울여 왔습니다. 센텀2지구 조성 사업은 그동안 상대적으로 낙후되었던 반여 반송 지역의 많은 변화와 해운대의 균형 발전을 이끌면서 부산 전체 발전에도 크게 기여할 것으로 기대가 됩니다. 재송동의 해운대구청 신청사도 건립되는데 지금까지 우동, 중동, 자동에 편중되었던 지역 발전, 문화 인프라 등 불균형을 개선하면서 지역사회에 큰 변화를 가져올 것이며 나아가서 해운대의 새로운 랜드마크로 자림할 것으로 예상이 됩니다. 또 국토부 공모사업으로 추진 중인 반여 반송 도시 재생 사업과 반여 도서관 어린이 복합 문화공간 들락날락 조성을 했는데 이러한 것도 반송 반여 지역의 정주 여건 개선에 많은 도움이 될 것으로 기대가 됩니다. 그렇군요. So the district has been dedicating significant efforts in various fields to address the long-standing regional imbalance issues between the eastern and western parts. Initiatives such as the development of the Central 2 District Advanced Industrial Complex, the construction of the new district office, and the urban regeneration projects in Panyo and Pansong have been a part of these efforts. And the ongoing
Sentum 2 district development project, which has recently gained momentum, is expected to bring about significant changes in the previously relatively underdeveloped Panyo and Pansong areas, leading to a more balanced development in Haeundae and making a substantial contribution to the overall development of Busan. The construction of the new Haeundae district office in Jaesongdong is also expected to rectify the regional development and cultural infrastructure imbalances, bringing about significant changes in the local community and establishing itself as a new landmark in Haeundae. Also, through the urban regeneration project in Panyo and Pansong, as well as the creation of the Pansong Children's Multicultural Space called 들락날락, which is being pursued as part of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport's public competition project, it's expected that the living conditions in the Panyo and Pansong areas will also improve. Well, tell us about the progress status of the 센텀2 District Advanced Industrial Complex. 그럼 현재 센텀2지구 도시 첨단 산업단지의 진행 상황은 어떻게 되고 있습니까? 예, 센텀2지구는 58만 평부지의 도시 첨단 산업단지를 조성한 사업으로 부산의 미래 먹거리이자 핵심 성장 동력 사업입니다. 지난해 11월 부산시 산업단지 계획 승인 고시 후에 행정 절차가 진행 중에 있고 올해 10월에는 도심융합특구법이 국회 본회의를 통과해서 토지 보상 등 본격적인 사업 추진이 진행되고 있습니다. 다만 풍산금속과 반려농산물 시장 대체 부지를 확보하고 이전한 문제가 아직 과제로 남아 있습니다. 네. 부산시와 도시공사 또 지역의 국회의원과 적극 협의해서 사업이 차질 없이 잘 진행될 수 있도록 저희 해운대구 차원에서도 최선을 다하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said the Sentum 2 district project is an initiative to establish an advanced urban industrial complex in the Panyo and Pansong areas, totaling 580,000 평, which is around 191,000 square meter, making it a key driver for the future and core growth engine project for Busan. Following the approval of the industrial complex plan by the Busan city government in November of last year, administrative procedures are currently underway. In October of this year, the Urban Convergence Special District Act passed in the National Assembly, providing momentum in the full-scale implementation of the project, including land compensation. However, securing an alternative site for Busan and Panyo agricultural market relocation remains a major challenge, and the district is actively collaborating with city corporation, regional members of National Assembly, and local representatives to ensure the project progresses smoothly. Then let's talk a bit about how when the Sentum 2 District Advanced Urban Industrial Complex is established, what positive benefits can it bring, not only to Haeundae but also to the whole of city of Busan. 그럼 센텀2지구 도시 첨단 산업단지가 조성되면 해운대구는 물론 부산시에 어떤 긍정적인 영향을 줄 수 있을까요? 예, 4차 산업시대에 맞게 ICT 디지털 기반 신성장 산업 관련 기업을 유치하게 됩니다. 네. 그리고 최첨단 융복합 지식 기반 산업 밸리를 조성할 계획으로 있습니다. 이렇게 하면 이제 기존의 수도권 중심의 산업 생태계에 대응할 수 있는 남부권 대표 산업 허브가 될 것이라는 평가를 받습니다. 센텀2지구는 도심융합특구 사업지구로 지정이 됐는데 이 특구는 국가 균형 발전을 위해서 지방 대도시의 산업, 주거, 문화 등이 집약된 우수한 인프라를 갖춘 고밀도 거점 공간을 조성한 사업입니다. 이 단지가 잘 조성이 되면은 해운대의 획기적인 변화와 발전을 이끌면서 또 부산이 글로벌 도시로 성장해 나가는데 큰 축을 담당할 것으로 기대가 됩니다. 그렇군요. So aligned with the fourth industrial revolution, they're putting in the effort to attract ICT companies and digital-based emerging industries and create an advanced, integrated, knowledge-based industrial valley. It is expected to become a leading industrial hub in the southern region, capable of competing with the existing industrial ecosystems centered in the capital area.
The Sentom 2 district was designated as an urban convergence special district last year, which concentrates industrial, residential, and cultural facilities in high-density hub spaces in local metropolitan cities to promote balanced national development. With these groundbreaking changes and balanced development in Haeundae, it is expected that the district will play a significant role in the global city's growth. Well, before we wrap up today's interview, do you have anything you want to share with our listeners and Busan citizens as well? 마지막으로 부산 시민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 예, 남은 기간 올해 사업 마무리 잘하고 내년에 추진할 사업들 차질 없이 진행될 수 있도록 예산 확보 등 사전 준비에 만전을 기하도록 하겠습니다. 특별히 2024년에는 시민들의 건강한 삶을 위해 걷기 좋은 도시 해운대를 만들고자 합니다. 네. 요즘 걷기 문화가 확산되고 있는데 천혜의 자연 경관을 가진 해운대의 특성을 잘 살려서 전국 제1의 걷기 좋은 도시 해운대를 만들어 보고 싶습니다. 해운대가 또 부산의 중심 도시인데 부산이 더 글로벌 도시로 나아갈 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 시민 여러분 또 올 한 해 마무리 잘 하시고 환절기에 건강 조심하시길 바랍니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. So he said, in the remaining period of this year, they will work to ensure a successful completion of their ongoing projects and make thorough preparations, including securing budgets to ensure the smooth progression of the projects planned for next year. In 2024, they aim to create a walkable city in Haeundae for the sake of residents' health. Given the growing culture of walking these days, the district wants to utilize Haeundae's natural beauty to make it the best walkable and pedestrian-friendly city in the country, and they will do their utmost to evolve into a more global city. Well, that's going to do it for today's The Interview, speaking with 해운대 District Mayor Mr. 김성수. 네, 오늘은 김성수 해운대 구청장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 구청장님, 오늘 출연 감사합니다. 예, 고맙습니다. All right. And that's going to do it for The Interview. The time is now 11:30. Let's take a quick song break. This is Team Myers with A Beautiful World. Children outside all are laughing under perfect skies, the shapes and patterns in the season make me feel alive. I wanna shout it from the rooftop and tell the world that I was blind, but now I see what's right in front of me. It's a beautiful world I see. Everything's differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. When I look out from the window, the moon and stars shine all their lights down from the heavens. A choir of angels strike a chord and lift their voices. And then we sing out, I've been lost, but now I've found what's right in front of me. It's a beautiful world I see. Everything's differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. Everything's differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason
reason why I know. It's a beautiful world I see. Everything's differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:34 and it's time for Up Busan 2030. Now, this is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November 28th, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. The government is intensifying its efforts in the final push for the selection of Busan as the host city for the 2030 World Expo just 2 weeks before the decision. 정부가 2030 월드 엑스포 개최지 선정을 2주 앞두고 막바지 총력전에 펼칩니다. So Prime Minister Han Duck-soo departed for Paris yesterday for a 2-night, 4-day schedule. He is scheduled to meet directly with representatives of member countries of the BIE in Paris and seek their support for Busan. Bang Gi-sun, the head of the State Affairs Planning Office, will also visit 2 African countries from today until the 19th as a special envoy of President Yoon Suk-yeol. Also, Foreign Minister Park Jin visited Paris on the 10th and 11th, delivering a keynote speech at the UNESCO General Assembly and holding meetings with the Prime Minister of Andorra as well as foreign ministers of Armenia and Georgia and France. President Yoon Suk-yeol is scheduled to make a state visit to the United Kingdom from the 20th to the 23rd and will then proceed directly to Paris. During his 1-night, 2-day stay in Paris, President Yoon will personally engage in final activities to attract the World Expo Busan or World Expo to Busan, targeting BIE representatives. Well, listeners, it's not over until it's over, right? So we'll have to give our best efforts until the end. Okay, that was the update for the Busan World Expo Daily Campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo Quiz. So, back in 1970, Japan hosted the Osaka World Expo, shifting the center of World Expo from the United States to Asia. And in 1975, they organized the Okinawa Expo as a recognized exposition. Another 10 years later, in 1985, they hosted another recognized expo with a specific theme. That theme was Science and Technology in Daily Life. So, here's a question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. In which city did Japan host the expo in 1985? 일본이 1985년 박람회를 개최한 도시는 어디일까요? Right, so the question was, which city did Japan host the expo in 1985? And the answer is Tsukuba. 정답은 바로 Tsukuba입니다. So the 1985 Tsukuba Expo marked a pivotal moment as Japan's industrial structure transitioned from a large-scale manufacturing to knowledge-based industries, coinciding with the birth of the science city, Tsukuba. To promote the decentralization of administrative functions and foster knowledge industries, the Japanese government had been developing the Tsukuba Science City since 1966, drawing inspiration from models like Silicon Valley in the US and Cambridge Science Park in the UK. Now, Tsukuba Science City covers 46 national research institutes and educational institutions, including the High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba Science and Space Center, and Tsukuba
University, along with over 200 corporate research facilities. So thanks to the expo held on the foundation of its specialization in science and technology, Tsukuba Research Academy City gained global recognition and fame. And we learn something new about World Expo every day here at Busan Worldwide. And that's it for Busan Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November 28th. And listeners, with that, let's take a quick song break. This is Our Song by Anne-Marie and Neil Horan. I'll be honest, I'm alright with me. Sunday mornings, in my own bed sheets, I'll be waking up alone. I haven't thought of her for days. I'll be honest, it's better off this way. But every time I think that I can get you out my head, you never ever let me forget. 'Cause just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio that we used to know. I'll be honest, I'm alright with me. Sunday mornings, in my own white tee, I've been waking up alone. I haven't thought of him for days. I'll be honest, it's better off this way. Every time I think that I can get you out my head, you never ever let me forget. 'Cause just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio that we used to know. Just when I think you're gone, hear a song on the radio. Just like that takes me back to the places we used to go. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio. And I've been trying but I just can't fight it. When I hear it I just can't stop smiling. I remember you're gone, baby, it's just a song on the radio that we used to know. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. So let's dive right into it. We have Ms. 정리나 connected from Vietnam. 베트남의 정리나 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. So now let's jump into it. These days, Korea is filled with celebrity drug issues, and it seems Vietnam has its share of noise with a drug case involving Koreans. So let's hear all about this today. 네, 한국은 요새 연예인 마약 이슈로 시끌시끌한데요. 근데 베트남에서도 한국인까지 포함된 마약 사건으로 시끄럽다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 네, 요즘 들어 세계 여러 나라가 마약으로 골머리를 썩고 있는 것 같습니다. 베트남도 마찬가지인데요. 지난 8일에서 9일 베트남에선 168kg이 넘는 마약 운송과 거래에 관련된 혐의로 이 재판에 넘겨진 한국인 2명을 포함한 마약 사범 18명에 대해 검찰이 사형을 구형했습니다. 그리고 11일 법원도 사형을 선고했습니다. 이 베트남은 중국처럼 마약과 관련해선 사형까지도 선고하는 나라고 외국인도 예외는 아닙니다.
I see. So it appears that drug-related challenges are pervasive globally, and Vietnam is no exception. On the 8th and 9th of this month, Vietnamese prosecutors sought the death penalty for 18 drug offenders, including 2 Koreans involved in the trafficking and trading of over 168 kilograms of narcotics, and the court sentenced them to death penalty on the 11th as well. Vietnam is a country that even imposes the death penalty in drug-related cases, and foreigners are not exempt. 예, 근데 대량의 마약 유통 그리고 거래에 한국인까지 포함되어 있다니 정말 놀랍습니다. 네, 이 사형이 선고된 이유 중 하나도 이 외국인까지 가담해 대량의 마약을 운송, 보관해서 베트남과 외국으로 유통을 시켰다는 이유입니다. 이 한국인 김모 씨, 강모 씨가 함께 사형을 선고받았는데 일부 베트남과 한국 언론에선 김 씨가 전직 한국 경찰이라고 알려져서 이 파장도 컸습니다. 하지만 당국이 경찰 출신이 아니라고 확인한 만큼 경찰을 사칭했을 가능성도 있어 보입니다. 김 씨는 출입국관리법 위반으로 한국에서 6차례 복역한 뒤 출소해서 베트남으로 온 후에 수출 회사를 운영하다가 거액의 보수를 주겠다는 제안에 마약 운반에 가담했다가 체포됐습니다. 다만 김 씨는 이것이 마약인 줄 몰랐고 비아그라라고 생각했다면서 무죄를 주장했습니다. 그렇군요. So one of the reasons for the death sentence is the involvement of foreigners in transporting and distributing large quantities of drugs across Vietnam and abroad. Now, Kim and Kang, the 2 Koreans facing the death penalty, generated significant attention when some Vietnamese and Korean media reported that Kim was a former Korean police officer. However, the Consulate General in Ho Chi Minh City confirmed that Kim had no police background, suggesting the possibility of impersonation. And Kim, having served 6 sentences for immigration violations in Korea, arrived in Vietnam, operated an export company, and got involved in drug trafficking upon receiving an offer. He claims he was unaware of the drugs. 근데 여행을 가는 관객들도 술집과 클럽에서 풍선을 조심해야 한다고요? 네, 일부 베트남 술집이나 클럽에선 이 커다란 풍선을 부는 모습을 쉽게 볼 수 있는데요. 이 아산화질소라는 것이 들어간 풍선인데 들이마시게 되면 일시적으로 기분이 좋아져서 해피벌룬이라고도 불립니다. 한국 관광객들도 즐기는 모습을 아주 쉽게 볼 수 있는데 이 아산화질소는 한국에서는 환광물질로 지정이 됐고 의료용이 아닌 흡입 목적으로 사용하는 것이 엄격히 금지된 물질입니다. 베트남은 사용자가 처벌받지는 않는 구조지만 우리나라가 속인주의, 한국 밖에서 저지른 범죄여도 우리 형법으로 처벌하는 것을 택하고 있기 때문에 이 풍선을 흡입하는 것은 엄밀히 따지면 법을 어긴 것이 되니 각별히 유의하셔야 합니다. 그렇군요. So in some Vietnamese bars and clubs, you can easily witness the inflation of large balloons containing nitrous oxide. Inhalation of these balloons, known as happy balloons, induces temporary happiness, apparently. While Vietnam does not penalize users, it's essential to note that South Korea prosecutes its citizens for crimes committed abroad like that. So exercising caution is definitely crucial if you will be visiting Vietnam. With that, let's move on to the next news. Vietnam, often known as the motorbike paradise, is making headlines again, this time due to extraordinary daredevil riders. 네, 다음 소식 볼게요. 오토바이 천국 베트남이 기상천외한 고기의 운전자들 때문에 또 시끄럽다죠? 네, 지난달에 베트남에서 상당히 유명한 모델 겸 배우인 의옥진이 공안에 체포됐다는 보도가 나오면서 저도 깜짝 놀랐는데요. 이 SNS에서 돌았던 영상이 이유였습니다. 이 오토바이를 타고 가면서 갑자기 일어나서 핸들에서 2손을 떼서 팔을 쫙 펼치거나 하트를 만들기도 하고 또 이 안장에 누워서 슈퍼맨 자세로 오토바이를 타는 모습이 담긴 영상이었습니다. 유명 연예인이 이런 영상을 올린 것에 대해 비판의 목소리가 나왔는데 당국이 바로 공공질서를 어지럽힌다는 이유로 체포했습니다. 알고 보니 대형 오토바이를 운전할 수 있는 면허도 없어서 이 무면허 주행으로도 처벌을 받게 됐습니다. I see. So last month, the arrest of the well-known model and actor Eun Ok-jin in Vietnam startled many. Her arrest was related to a video on social media. Riding a motorbike, she would suddenly stand up, lift both hands off the handlebars, stretch her arms, and even lie on the saddle in a Superman
boogeyman pose. She was criticized for such behavior as a prominent celebrity, leading to her arrest. Also, she didn't have a license to ride a large motorcycle and she faced penalties for driving without a license. 그런데 연예인뿐만 아니라 이런 경우가 상당히 빈번하다고요? 네, 지난 8일에도 호치민시에서 오토바이 한 대에 무려 남성 3명이 타서 앞바퀴를 들어 올리고 질주하는 아찔한 고개 운전을 펼쳤습니다. 심지어 헬멧도 쓰지 않았고 핸들에서 손을 떼기도 했는데요. 이 물구나무까지서는 정말 기상천외하고 아찔한 모습이 포착됐습니다. 역시 공안에 의해 체포가 됐는데 이들은 소셜미디어에서 수만 명의 구독자를 보유한 인플루언서였다고 합니다. I see. So on the 8th, 3 men in Ho Chi Minh City performed a stunt on a motorbike, lifting the front wheel, speeding recklessly without helmets, even removing their hands from handlebars, and they were influencers with thousands of followers on social media, and they too faced arrest for disturbing public order. 그 당시 공공질서를 어지럽히는 것뿐만 아니라 청소년들이 보면 멋지다 하면서 따라하고 싶다고 느끼게 만드는 부정적인 영향도 클 것 같습니다. 맞습니다. 당국도 그 부분을 가장 염려하고 있습니다. 또 이런 아찔한 고개 운전을 하는 걸 또 미친 듯한 속도로 따라가면서 동영상까지 찍고 있는 걸 저도 실제로 몇 번 보았는데요. 그러다 사고가 나면 당사자뿐만 아니라 주변에서 방어 운전을 하던 운전자들도 다칠 수밖에 없습니다. 베트남의 경우 교통사고 대다수가 오토바이와 관련이 있다 보니 당국도 최근 엄중한 처벌로 대중들에게 경고 메시지를 보내고 있습니다. 그렇군요. So authorities are particularly concerned that teens will follow and do the same. A reporter personally has witnessed people filming these daring stunts at high speeds, and if an accident occurs, not only the participants but also surrounding drivers may suffer. So given that a majority of traffic accidents in Vietnam involves motorbikes, authorities are issuing stern warnings. And of course, whichever city or country we are in, we should always drive safely, not for ourselves, but also for other people as well. Now, moving on to our next news, Samsung expressed its desire to remain the largest foreign direct investment FDI contributor in Vietnam for the next 20 to 30 years. So let's hear a bit about this. 네, 마지막 소식 볼게요. 삼성이 향후 20에서 30년간 베트남 최대 FDI 투자자 지위를 유지하고 싶다고 밝혔는데요. 이 내용 전해주시죠. 네, 최근 베트남을 찾은 박학규 삼성전자 사장이 판민진 베트남 총리를 만나 올해 삼성 베트남의 수출 목표를 570억 달러로 잡으면서 이와 같이 밝혔습니다. 앞으로도 당분간 베트남을 중요한 거점으로 여기고 있다라는 것을 드러낸 셈입니다. I see. So during a recent visit to Vietnam, Park Hak-kyu, the CEO of Samsung Electronics, met with the Prime Minister, Pham Minh Chinh. He announced Samsung Vietnam's export target for this year to be $57 billion, expressing a commitment to considering Vietnam as a crucial hub in the foreseeable future. 베트남 총리도 삼성에 대한 칭찬을 아끼지 않았다고요. 네, 찐 총리도 삼성이 베트남에서 진행하는 투자 프로젝트는 지출 진행 속도도 빠르고 수출 촉진, 지원 사업 발전과 일자리 창출 등으로 베트남 경제에 크게 기여하고 있다면서 높이 평가했습니다. 실제로 삼성 베트남은 2020년까지 베트남 전체 수출에서 20%가 넘는 비중을 차지했습니다. 코로나가 터지고 잠시 주춤하면서 2021년부터는 20% 밑으로 떨어지긴 했지만 또 그만큼 베트남 경제가 빨리 성장하고 있는 영향도 있는 것으로 보입니다. I see. So Prime Minister Chin praised Samsung, stating that the company's investment projects in Vietnam have significantly contributed to the country's economic development through accelerated spending, export promotion, and job creation. So yes, Samsung's impact on Vietnam's economy is evident. 이 삼성전자 공장이 박민성 의회에도 서울을 찾아 한국 기업 투자를 독려했다고요? 네, 맞습니다. 서울을 찾은 박민선 의회 대표단이 9일 한국 기업 교류 간담회를 열었습니다. 수도 하노이 인근의 박민성은 공업과 건설이 경제의 70% 이상을 차지하는 첨단 산업 중심지로 꼽히는데요. 2008년 삼성전자가 이곳에 진출한 이후 한국 기업들도 대거 진출을 하면서 성장했습니다. 박민성은 앞으로도 계속해서 한국 기업들의 선택과 투자를 받고 싶다며 아낌없는 러브콜을 보냈는데요. 세계적인 경기 침체로 모두가 힘든 시기지만 그래도 진출 한국 기업들이 쌓아올린 성과로 한국에 대한 우호적인 이미지는 여전히 크게 남아 있습니다.
I see. So a delegation from the Parliament of Bangin Province near Hanoi visited Seoul and hosted a business exchange event on the 9th. Now, Bangin Province is considered a hub for advanced industries with industrial and construction sectors constituting over 70% of its economy. Since Samsung's entry in 2008, many Korean companies have followed suit, and Bangin Province expressed a desire to continue attracting Korean investments in the future. And that's going to do it for today's Correspondent Report, connecting with our reporter based in Vietnam, Miss 정리나. 네, 베트남 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right. And listeners, thank you so much for tuning in. We have Nur Natasha Nim saying the reporter in this picture, she looks very handsome. I definitely agree. She looks very cool in the picture indeed. And I love seeing their background pictures as well. I'm sure the picture was taken in Vietnam, so very cool indeed. And we also have Juyeon Lee Nim saying, hi, Stephanie. It's sunny but freezing here. Let's stay warm. I definitely agree. It is freezing outside, but it definitely feels a bit better when you are in the sun. And even today, driving over to BFM this morning, I was thinking, wow, the sunshine, sometimes it's just beautiful. And today is one of those days. So I definitely agree with you. Well, the time is now 11:54, which means we do have to wrap up today, but we will be back tomorrow at 11:05 a.m. for more. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon, and I will see you tomorrow. The final song for today is Goo Goo Dolls with Slide. See you tomorrow. You wanna feel, I'll give you anything to feel it coming. Do you wake up on your own? I wonder where you are and live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you smile? The life you kill, the priest is on the phone. Your father hit the wall, your mom disowned you. Don't suppose I'll ever know. So means to be a man, or something I can change. I live around here. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you slide? Little pieces of nothing